Did a young woman named Nicoline infect over 630 migrants from African countries like Cameroon or Ivory Coast with AIDS out of vengeance against illegal immigration to France? No, that's not true. The story was launched by a French site with a satire disclaimer which has posted other untrue stories before. It is not real. The story originated from an article published by Journal des Insolites on October 16, 2018 titled Une jeune française avouée, j'ai transmis la VIH/SIDA à 630 migrants africains, which opened, quote, une étudiante a, sur une période de 2 ans, infecté plus de 630 migrants africains avec le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, pour dit-elle venir des africains devoir immigrer illégalement dans son pays. Nicoline prétend avoir infecté plusieurs jeunes d'origine camerounais, des Ivoiriens, des étudiants et d'autres personnalités des pays africains. Selon le rapport non confirmé, son but était d'infecter au moins 2.000 migrants avec le virus du SIDA. Sa vengeance a été accueillie avec un gros choc et une grande condamnation sur les médias sociaux. Son nouvel objectif selon elle, est d'infecter au moins 2.000 migrants africains avant 2020. End quote. A quick Google translation of that reads, quote, a student, over a period of 2 years, infected more than 630 African migrants with the human immunodeficiency virus (HIV) for saying she was avenging Africans for illegally immigrating to her country. Nicoline claims to have infected several young Cameroonians, Ivorians, students and other personalities of African countries. According to the unconfirmed report, his goal was to infect at least 2,000 migrants with the AIDS virus. His vengeance was met with a big shock and a big condemnation on social media. Her new goal, according to her, is to infect at least 2,000 African migrants before 2020. End quote. Users on social media only saw this title, description and thumbnail, so many of them mistook it for real news. Quote, une jeune française avouée, j'ai transmis la VIH/SIDA à 630 migrants africains une étudiante a, sur une période de 2 ans, infecté plus de 630 migrants africains avec le virus de l'immunodéficience humaine VIH pour dit-elle venir des africains devoir immigrer illégalement dans son pays. Nicoline prétend avoir. End quote. However, the site that posted the hoax has a disclaimer that reads, quote, 24jours.com assume tout la responsabilité de la nature satirique de certains de ses articles et de la nature fictive de certains contenus. Tous les personnages apparaissant dans certains articles de ce site web, même se basés sur de vraies personnes, sont entièrement fictifs et toute ressemblance entre eux et toute personne, vivante, morte ou morte vivante, est purement un miracle. End quote. Translation. Quote, 24jours.com assumes all responsibility for the satirical nature of some of its articles and the fictional nature of certain content. All the characters appearing in certain articles on this website, even those based on real people, are entirely fictional, and any resemblance between them and any person, living, dead or undead, is purely a miracle. End quote. We wrote about 24jours.com before. Here is our most recent article that mentions the site. Fake news, FIFA not to cancel French victory over Belgium after arbitration fault.